ჯობათ ისევ თეორ გიბრუნდებით ახალი თემით. ანუ როგორც იცით, ჩვენ ვიღებთ რაიმე სტატიას და ვცდილობთ დავკითხოთ იგი იმ ლექსიკით, რაც ვიცით. და შემდეგღა დავამუშავოთ ლექსიკურად. იმისათვის, რომ თქვენ მეტი мотиваცია გქონდეთ ახალი ინფორმაცია მონახოთ და მარტივად გადაამუშავოთ. მთავარი მიზანი ხო ენისა ის არის, რომ კომუნიკაცია დაამყაროთ და ინფორმაცია გაიგოთ. და ჩემი ახლად გამოცხარი მობრიტანლო აქცენტით, რომელიც Pride and Prejudice-ის ყურებისას შევიძინე ამ ბოლო კვირაში. წაგიკითხავთ ტექსტს. A little more than 30 years ago, a teenager named Jadavmalai Peng began burying seeds along a barren sandbar near his birthplace in northern India's Assam region to grow a refuge for wildlife. Drois garemeba a little more than 30 years ago. I was that listing. Teenager began burying seeds along a barren sandbar. ეს არის თავი წინადადება, რომელშიც თავი ინფორმაცია და ან შეყოლაფერი არის დამატებითი. ან თინეიჯერმა დაიწყო თესლების თესვა ხრიო ქვიშრობში. ვინ იყო ეს თინეიჯერი? named Jadavmalai Peng. დამატებითი ინფორმაცია, რომელიც შეგიძლიათ გაათარგმნოთ, შეგიძლიათ არა. ამ დამატებით ინფორმაციას კი გაძლევთ, მაგრამ ძირითადი აზრის გამოსატანად არც ისე მნიშვნელოვანია. სახელად Jadavmalai Peng-მა და შემდეგ ქვიშრობზე გაქვთ კიდე დამატებით ინფორმაცია, სად მდებარეობს, ხო? ყველაზე მარტივია ინდოეთში. Near his birthplace, მის დაბადების ადგილის ახლოს, northern India's Assam region, ჩრდილოეთ ინდოეთის ასამის რეგიონში. და მიზანი თუ რატომ აკეთებს ამას ინფინიტივით გამოხატული to grow a refuge for wildlife. რათა გაეშენებინა თავში საფარი ველური ბუნებისთვის. Not long after, he decided to dedicate his life to this endeavor. So he moved to the site so he could work full-time creating a lush new forest ecosystem. And so he decided to dedicate his life to this endeavor. მან გადაწყვიტა, რომ მიეძღვნა საკუთარი ცხოვრება ამ წამოწყებისთვის. So he moved to the site. ასე რომ გადასახლდა ამ ადგილთან, so he could work full-time, რათა ემუშავა სრული დატვირთვით, creating და შეექმნა lush new forest ecosystem. აყვავებული ახალი ტყის ეკოსისტემა. Incredibly, the spot today hosts a sprawling 1,360 acres of jungle that Peng planted. ანუ ჯუნგლი და that Peng planted გასაგებია ხო უკვე წინა იმიდან შეგიძლიათ აზრი გამოიტანოთ, დაამატოთ ჯუნგლი, რომელიც დათესა პენგმა და ციფრები ადვილი წასაკითხი 1360 აკრზეა გადაჭიმული single-handedly. საინტერესო კომპოზიტი გაქვთ შედგენილი სიტყვა single-handedly, მარტოდ თავისი ხელით. The Times of India caught up with Peng in his remote forest lodge to learn more about how he came to leave such an indelible mark on the landscape. Times of India დაიჭირა პენგი, დაუკავშირდა პენგს მის remote forest lodge, მის შორეულ ტყეში მდებარე ბინაში, რათა გაეგო უფრო მეტი მის შესახებ თუ როგორ მივიდა იმ აზრამდე, რომ დაეტოვებინა ასეთი indelible ახალი სიტყვა წარუშლელი ნიშანი ლანდშაფტზე. It all started way back in 1979 when floods washed a large number of snakes ashore on the sandbar. ყველაფერი დაიწყო 1979 წელს, როდესაც წყალდიდობამ გამორიყა გველების დიდი ნაწილი, ანუ რაოდენობა ashore სანაპიროზე. One day after the waters had receded, ერთ დღეს როცა წყალმა უკან დაიხია, ისევ სუნთქვასთან მაქვს პრობლემა. Peng, only 16 then, found the place dotted with the dead reptiles. Pengma იპოვა ეს ადგილი, რომელიც dot საერთოდ წერტილია, მაგრამ ამ შემთხვევაში არის dotით, ანუ მიმოფანტული სავსე მკვდარი რეპტილიებით. That was the turning point of his life. ეს იყო გარდამტეხი მომენტი მის ცხოვრებაში. ახლა გვიხსნის რატომ. The snakes died in the heat without any tree cover. ანუ გველების სიცხემ დახოცა, რადგანაც არ იყო ხეები. I sat down and wept over their lifeless forms. მე დავჭექი და ვიტირე მათ
უსულო სხეულებზე. არ გაგიკვირდეთ გველებზე როტირის ეს კულტურული განსხვავება ინდოელია, ინდოეთში გველი ჩვეულებრივი მოვლენა. ამიტომ გველი მათთვის არ არის რაღაცა საზარელი ცხოველი. კაი ახსნა განმარტება კი გამოვიდა, მაგრამ მაინც. რო არ დაიშოკოთ. It was carnage. ეს იყო სასაკლაო. I alerted the forest department and asked them if they could grow trees there. Am დავაგანკაში სატყეო დეპარტამენტს ვთხოვე, იქ ხეები გაეზარდა. They said nothing would grow there. მათ თქვეს იქ არაფერი გაიზრდება. Instead, they asked me to try growing bamboo. და დახმარების მაგრად მირჩიეს ბამბუკი გაზარდაო. It was painful, but I did it. ანუ ეს ტკივნეული არ ითარგმნება, ანუ ბევრ შრომას მოითხოვდა, მაგრამ გავაკეთე. There was nobody to help me. Nobody was interested. Says paying now 47. არავინ არ მეხმარება და არავინ არ იყო დაინტერესებული, ამბობს პეინგი. ეს ჩვენთვის ახალი არა, საქართველოს წასწია. While it's taken years for Peng's remarkable dedication to planting to receive some well-deserved recognition internationally, it didn't take long for wildlife in the region to benefit from the manufactured forest. ანუ პენგის დამსახურების ამ მიღწევის აღიარებასო საკმაოდ დიდი ხანი დაჭირდაო. უფრო მეტი ხანიო, ვიდრე ველურ ბუნებას დაჭირდა იმისთვის, რომ ეს ადგილი ეპოვა და პენგის მიერ დამზადებული ტყეში, ანუ manufacture დამზადებაა და სპეციალურად ხმარობენ ამ სიტყვას, რათა ხაზი გაუსვან იმას, რომ პენგმა საკუთარი ხელით შექმნა ეს დღე. იპოვესო. Demonstrating a keen understanding of ecological balance, Peng even transplanted ants to his burgeoning ecosystem to bolster its natural harmony. ანუ ჭიანჭველებიც კი გადაიყვანა, რაცა ეკოსისტემისთვის ხელი შეეწყო განვითარებისთვის. Soon the shadeless sandbar was transformed into a self-functioning environment where a menagerie of creatures could dwell. მალე ეს ხრიოკი ადგილიო, ქვიშრობი გარდაიქმნა თვითფუნქციონირებად გარემოდ, სადაც მთელმა რიგმა ცხოველებმა დაიდეს ბინა. The forest called the Molai Woods now serves as a safe haven for numerous birds, deer, rhinos, tigers and elephants, species increasingly at risk from habitat loss. ანუ ყველა ეს ცხოველი, რომელსაც გადაშენება ემუქრება სწორედ ჰაბიტატის დაკარგვის გამო, დღეს მოლაის ტყეში ცხოვრობს. Despite the conspicuousness of Peng's project, forestry officials in the region first learned of this new forest in 2008, and since then they've come to recognize his efforts as truly remarkable, but perhaps not enough. ანუ მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან თვალშისაცემი იყო, რაც პენგმა გააკეთაო, ტყის წარმომადგენლებმა სატყეო დეპარტამენტს მხოლოდ 2008 წელს შეამჩნიეს ეს ამბავიო, ანუ შეამჩნევინეს. მაგრამ არანაირი დახმარება არ აღმოუჩინეს. We are amazed at Peng, says Kuninch Saiki, assistant cultivator forest. He has been at it for 30 years. Had he been in any other country, he would have been made a hero. ანუ სხვა ქვეყანაში ყოფილიყო, მისგან ნამდვილად გმირს შექმნიდნენ. მე მაქვს კიდევ აქ, ანუ რო გითხარით, რომ ისტორია დაინახეთ ბევრი მხრიდან, ანუ შეეცადეთ სხვადასხვა სტატია წაიკითხოთ მასზე, რადგან სხვადასხვა მონაყოლი ან პერსპექტივიდან უკეთესად გაიგოთ, ბოდიშუხტი გვერდით ხმებისთვის. და ასეთი მონახე მე და მე მგონი საკმაოდ არის ნეტში, ასევე არის ძალიან კარგი დოკუმენტური ფილმი, რომელიც შეგიძლიათ ნახოთ და თვითონ იხილოთ პენგ მოლაი და მისი ტყე, ნამდვილად გასაოცარი მიღწევა. Geographic-ის ვიდეოა ერთ-ერთი და არის აი ორი სტატია მაქვს კიდე, რომელშიც ერთი რეტროსპექტივა, ანუ დროში განსხვავებულია, შემდეგი კიდე ინფორმაციებია მოცემული პენგზე. ხოლო ერთ წერს ვიღაცა ჩვეულებრივი ბლოგერი თავის ასრს ამის შესახებ. მე მგონი ეს უფრო საინტერესო იქნება, რომ წავიკითხო, ოღონდ მე არ გითარგმნით, უბრალოდ თქვენ შეეცადეთ თარგმნოთ. იმ ინსტრუქციების მიხედვით, რომელსაც გაძლევთ. იმედია ჩავატევი ვიდეოში. The Molai forest in Assam, India is unusual for several reasons. The 1,360-acre forest is on a sandbar for starters. The sandbar is the world's largest river island, Majuli. And oh yeah, it was planted entirely by one hyper-dedicated, beautiful maniac named Jadav Peng. Peng planted and tended trees for over 30 years until they accumulated into the Molai forest. Imagine if Ryan Gosling's character in The Notebook cared about the environment instead of Rachel McAdams.
and devoted years of his life to preventing the erosion of his home island instead of sweating over that stupid farmhouse. He's like the Dos Equis most interesting man in the world, except instead of being a dilettante, lad, wreck fantasy advertisement, he's just a real guy who planted a banana amount of trees to protect his family and the environment. Peng planted so many trees that Bengal tigers saw them and were like, okay, we'll leave you now. Elephants, deer, vultures, rhinoceros, oh fuck with this forest. And Peng wasn't casually strewing seeds around like Johnny Appleseed. He made sure to plant a diverse roster of trees, and there are over 1,000 species, including 300 hectares of bamboo. Document filmmaker William Douglas MacArthur crowdfunded on Indiegogo to complete his short film Forest Man. You can see it in full on YouTube. როგორც ხედავთ, ფილმი Forest Man-ი შეგიძლიათ YouTube-ზე ნახოთ და იხილოთ ჯადავ მოლაი პენგი, რომელიც საოცრად კარგი ადამიანია.